C5 C6 ఈ ఏరియాలో పెయిన్ ఉన్నాయి మన లెఫ్ట్ కొంచెం ఓకే అక్కడ ఉంది ఓకే రైట్ రిలాక్స్ 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 డీప్ బ్రీత్ తీసుకోండి వదిలేయండి ఓకే ఇప్పుడు మనం సర్వికల్ స్పైన్ స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాం ఫ్రీ అనిపిస్తుందా సర్వికల్ స్పైన్ ఓకే రిలాక్స్ రిలాక్స్ శ్వాస తీసుకోండి రిలాక్స్గా వదలండి తీసుకోండి వదలండి తల అటువైపు పెట్టుకోండి రైట్ ఉందా ఫేస్ డౌన్ డీప్ బ్రీత్ తీసుకోండి సార్ ఓకే ఇప్పుడు మనము థొరాసిక్ స్పైన్ని కరెక్షన్ చేస్తున్నాము ఓకేనా ఓకే డీప్ బ్రీత్ తీసుకోండి రిలాక్స్ మళ్ళీ డీప్ బ్రీత్ రిలాక్స్ డీప్ బ్రీత్ రిలాక్స్ ఇట్లా డీప్ బ్రీత్ రిలాక్స్
వస్తుందా? హలో అండి, నా పేరు చరక్. నేను ఒక బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్, ఇంకా జిమ్కి కూడా వెళ్తుండే. సో ఆ జిమ్ ఇంకా బ్యాడ్మింటన్ వల్ల నాకు 2-3 ఇయర్స్ స్పాన్లో ఒక చిన్న చిన్న ఇంజురీస్ అయినాయి. ప్లస్ ఇక్కడ నాకు T1, T2, C5, C6 సర్వైకల్ స్పాండిలిటీస్ కూడా ఉంది. సో దానికోసం నేను చాలా హాస్పిటల్ తిరిగాను, కానీ నాకు ఎందుకో రిజల్ట్ అంత రాలేదు. మెడిసిన్స్ వాడాను కానీ రిజల్ట్ అస్సలే లేదు. సో గూగుల్లో చూసి ఇక్కడ సార్ దగ్గరికి వచ్చాను. కైరో ఇంకా ఇక్కడ 16 సిట్టింగ్స్ అని చెప్పారు, కానీ నాకు ఇంచుమించి 6th or 7th సిట్టింగ్లోనే రిజల్ట్ వచ్చేసింది. ఈ రేడియేటింగ్ అవుతుండే నాకు పెయిన్ ఇక్కడ నుంచి. సో ఇప్పుడు అదంతా నార్మల్ అయిపోయింది. ఎప్పటి నుంచి ఉండే మీకు ఈ ప్రాబ్లం? నాకు 6 months నుంచి ఉండే సార్ ప్రాబ్లం. ఓకే. బయట ఎక్కడైనా చూపించుకున్నారా? చాలా దగ్గర చూపించాను. ఆర్థో దగ్గర చూపించాను, న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గర చూపించాను, ఫిజికల్ థెరపిస్ట్ దగ్గర చూపించాను, కానీ ఎక్కడ తగ్గలేదు. ఓకే. ఇప్పుడు కైరో ఎన్నో సెషన్ ఇది మనది? కైరో అనేది ఇప్పుడు 4th సెషన్. ఎలా ఉంది ఫస్ట్ సెషన్, సెకండ్ సెషన్? మీకు ఎలా చేంజెస్ కనిపిస్తుంది? మజిల్ టైట్నెస్, స్పైన్లో ఆ బోన్స్ అదంతా రిలీఫ్ అయినట్టు, చాలా రిలీఫ్ అని అయితే ఉన్నది లోపటి నుంచి. ఇంకా ఈ రేడియేటింగ్ పెయిన్ అయితే తగ్గింది. ఓకే. ఓకే. ఎన్ని సిట్టింగ్లలో మీకు చేంజెస్ ఎప్పటి నుంచి కనిపించింది? చేంజెస్ నాకు కైరో తర్వాత అయితే మెకానికల్గా అయితే కొంచెం ఫ్రీ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ అక్యుపంక్చర్, ఇంకా కప్పింగ్, ఫైర్ కప్పింగ్, మసాజ్, దాని తర్వాత ఇంకా రేడియేటింగ్ పెయిన్ కానీ ఇక్కడ C5, C6లో అయితే పెయిన్ కొంచెం తగ్గినట్టుంది. ఈ థొరాసిక్లో కూడా తగ్గిపోయింది ఇంచుమించు. ఓకే. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మీకు ఎంత చేంజెస్ వచ్చింది? అంటే ఐ మీన్ పర్సంటేజెస్లో మనం చూసుకుంటే ఎంత చేంజెస్ ఉంది? 90% దాకా క్యూర్ అయింది.